it's audible. Morning, ma'am. Actually, I've given them a small briefing about yourself, and my students are very excited to ask you something about the aviation industry and your flying experience. Okay. Basically, my flying experience, I would share, like, it's a great experience. First of all, it was a very new field for myself, and like basically engaging with the customers, and like getting into interaction with them, and meeting many different culture people, and understanding their requirements and fulfilling their needs. Basically, like helping the special assistance passengers and all that. So that's basically what I have learned so much out of my flying experience. A lot of medical emergencies and safety related and all that. So all overall, like it was a great experience. Hi, am I audible now? Yeah, ma'am. Good to go. Actually, there are some questions. Okay. I'm so sorry in between, like, I got some other call and I was tied up with some other things, so I could No, not take it. don't worry, ma'am. They will come forward and ask you. Okay, sure. That would be fine. You can ask your question. Just come forward and ask whatever you want. And if you're not clear, ma'am is comfortable with Malayalam, and she will explain everything in your comfortable language. Okay? Just come forward and ask. Yes, ma'am. I'm here. Hello. Your voice is not so audible. Could you please be a little louder, please? Yeah. Am I audible now, ma'am? Hello. Hello. Yeah. Is it audible now? Yes, ma'am. Good to go. Okay. മാം ഇന്ത്യക്കൊണ്ട ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരു ക്രൂ പാസഞ്ചർ എടുത്ത് മോശമായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണ ക്രൂവിന് പാസഞ്ചർ മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, സോ ആ കേസിൽ ക്രൂ ഷൗട്ട് ചെയ്ത ക്രൂവിന്റെ ജോബ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഷൗട്ട് ചെയ്ത ജോബിന്റെ ക്രൂവിന്റെ ജോബ് പോകാനൊന്നും ചാൻസസ് ഒന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അത് ആരുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് അവർ ബേസിക്കലി നോക്കുമല്ലോ. സോ ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് എവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്, ആരാ. എന്റെ മലയാളം അത്ര പോരാ, സോ ഒന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ. ലൈക്ക് മലയാളം ഇസ് നോട്ട് സോ ഗുഡ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ അതുകൊണ്ട് അവർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ള അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അവര് ലൈക്ക് അവിടെ നിന്ന് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ബേസിക്കലി ലൈക്ക് മേ ബി വാർണിംഗ് ലെറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അവരെ മിസ്റ്റേക്ക്, ക്രൂവിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാർണിംഗ് ലെറ്റർ, ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ വന്നിട്ട് വാർണിംഗ് ലെറ്റർ അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ക്രൂവിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ലൈക്ക് ടെർമിനേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരുള്ളൂ. അത് ലൈക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിവിയർ മേജർ കേസ്, only in that case. Yeah. Hi ma'am, I'm Karthika. Hello Karthika. Nice to Panusha. While I am studying aviation, diploma in aviation, അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാബിൻ ക്രൂ ആവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എനിക്ക് തരാമോ? ഓക്കെ, ബേസിക്കലി കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ ലൈക്ക് എപ്പോഴാ ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ളത്? ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ ഓർ ലൈക്ക് എനി ഇന്റർവ്യൂസ് ഗോയിങ് ഓൺ, സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും മതി. സോ ബേസിക്കലി ക്രൈറ്റീരിയാസ് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇന്റർവ്യൂസിന് പോകുമ്പോൾ. അതിനുള്ള മാച്ചിങ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഇന്റർവ്യൂസിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇന്റർവ്യൂ. ഓക്കെ, സോ BMI, ബേസിക്കലി ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വെയിറ്റ്, BMI അറിയാലോ, ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ്. സോ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻസി. പിന്നെ ഹിന്ദി ലൈക്ക് ബേസിക്കലി ലൈക്ക് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസ് വന്നിട്ട് അതിൽ ഹിന്ദി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ഹിന്ദി ഫ്ലുവൻസി അത്ര അധികം ഫ്ലുവൻസി ഉണ്ടെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റബിൾ ലൈക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്ലുവൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ്. പിന്നെ വേറെ അഡീഷണൽ ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ ആഡ് ഓൺ ആണ്.
ലൈക്ക് മലയാളം, തമിഴ്, അങ്ങനെ വേറെ ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജസ്. അതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല. മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹിന്ദി. അതാണ് റീജിയണൽ ബേസ്ഡ് എയർലൈൻസിന് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അനൗൺസ്മെന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ലൈക്ക് ഒക്കെ ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ആണ് ഉണ്ടാവാറ് സാധാരണ. സോ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവണം. ഇന്റർവ്യൂസിന് പോകുന്ന സമയത്ത് കോൺഫിഡൻസ്, യു ഷുഡ് ഹാവ് സോ മച്ച് കോൺഫിഡൻസ്. ആൻഡ് ദെൻ ഗ്രൂമിങ്, മെയിൻ ആയിട്ട് ക്യാബിൻ ക്രൂ ജോബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഗ്രൂമിങ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കൺസേൺ. ഓക്കെ, സോ ഗ്രൂമിങ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ലൈക്ക് അവരുടെ ക്രൈറ്റീരിയനുസരിച്ച്, ഇപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ ഫോമൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ഫോമൽസ്, അങ്ങനെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് അനുസരിച്ച് എന്താ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂമിങ്ങും ഗ്രൂമിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് എല്ലാം പോയാൽ മതി. അപ്പോൾ മാക്സിമം യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ക്രാക്ക് ദ ഇന്റർവ്യൂ. പിന്നെ like basically you can just before attending the interview, like you can just Google out about the company, like ഏത് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന ആ കമ്പനിയെ പറ്റി കുറച്ചൊരു ജസ്റ്റ് ബേസിക് നോളേജ് ലൈക്ക് ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി. So that you will be able to crack the interview. Thank you. Good afternoon, ma'am. Hello, good afternoon. How are you? I'm good, thank you. How are you doing? Fine. My question is, why you choose cabin crew? Is this your dream job? Of course, it's my dream job. Since I was studying at school, like I wanted to be a cabin crew. So basically, I was trying a lot. It's not like, to be frank, it's not my first trial where I have become cabin crew. So previously, I used to work in different companies. Like I was into recruitment and all that. But then my job, like dream job, which I wanted to get into is this. That is cabin crew, as a cabin crew. So I have also done my course. Okay, basic aviation course, aviation and hospitality management course from Pledge Aviation Institute, which is in Bangalore. Okay, so basically like they have sent me for the interviews and all that. They have referred me. So it's up to us know how we perform in the interview and how we get selected. So I really like I have attended like some 6 to 7 interviews maybe. After that only I got through this. Thank you, ma'am. Yeah, thank you. Hello, ma'am. Hello, good afternoon. I'm How are you? മാമിന് Okay. മാമിന് ഒരുപാട് ഫ്ലൈറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റ് സമയത്ത് പാസഞ്ചേഴ്സ് ആന്റി ആവുന്ന ടൈം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യാം? മനസ്സിലായി, എന്തുണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് ഫ്ലൈറ്റില് പാസഞ്ചേഴ്സ് ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് ആംഗ്രി ആവുന്ന ടൈമൊക്കെ വരുമല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു സമയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ആ ടൈമില് basically you mean like disruptive passenger അങ്ങനെ അല്ലേ? So first of all, as a cabin crew, നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കണം, നമ്മൾ we should never lose our cool. Okay, so like നമ്മള് എത്ര ലൈക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സ് നമ്മളോട് എത്ര റൂഡായിട്ട് സംസാരിച്ചാലും, എത്ര ഇതായിട്ട് എന്ത് പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചാലും, നമ്മൾ മാക്സിമം ടു മാക്സിമം പേഷ്യൻസ് കാണിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം അവരോട്. സോ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അത്, പക്ഷെ കമ്പനിയുടെ മുകളിലെ മിസ്റ്റേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ ഇൻ കേസ് ചിലപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, സോ we should not mention that it's our mistake like that. So we should try to convince in such a way that they should be able to understand it. Okay, genuinely if you have done any mistake, then you should be able to make them understand that it's a genuine mistake and I'm sincerely apologizing for that, and I will never repeat it. Okay, so you have to basically, you should have a communication rapport with them, and then like try to convince them in such a way they will never feel upset, and they will surely be able to understand. Nothing like that. So disruptive passenger, basically you should talk to them properly, understand them properly, and what exactly, first of all listen to them properly, what they are trying to tell, what is their problem, and then try to sort it out. If in case if you can provide any solution, try to sort it out. Or in case if you are not able to provide any solutions to them, then talk to the senior management or senior cabin crew.
so that they might be able to help you out in that. If that is all the way like where you can manage the safety passenger. Thanks. Thanks. Thank you, ma'am. Thank you. Hi, ma'am. I am Anju. Hello, hi, good afternoon. മാമിന്റെ ഇനി ഇൻസിഡൻസ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. Incidents means like flights, you mean any emergency related or something? ഫ്ലൈറ്റിലുള്ള Ma'am, they are asking for any kind of dangerous incidents. Dangerous, if you yes, are- Like lot of medical emergencies or like അത് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ എമർജൻസീസ്. സോ ആർക്കാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവാലോ. സോ പാസഞ്ചേഴ്സിന് ഇടയ്ക്ക് ലൈക്ക് തലകറക്കം വരുന്നത്, പിന്നെ ഒന്നും കഴിക്കാണ്ട് ബേസിക്കലി ലൈക്ക് ലോങ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവര് മാക്സിമം കഴിക്കാണ്ടൊക്കെയാ ട്രാവൽ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് തലകറക്കം വരുന്നതും ലോ ബി പി അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ എൻ്റെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ ലൈക്ക് ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് കണ്ണൂർ ടു ദുബായ് ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു. സോ ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പാസഞ്ചർ അവര് ലൈക്ക് എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്കില് ആൽക്കഹോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് ഫുൾ ഒന്നും കഴിക്കാണ്ട് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ ബോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒക്കെ അവര് ഓക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ ടേക്ക് ഓഫ് ലൈക്ക് സർവീസിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ക്രൂ സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അവരെ കൂടെ ഒരു ലേഡി പാസഞ്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഇതൊരു ജെന്റ്സ് ആണ് പാസഞ്ചർ. സോ ഒരു ലേഡിയും ഒരു ജെന്റ്സ് ആയിരുന്നു. സോ ദേ ബോത്ത് ട്രാവലിംഗ് ടുഗദർ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലൈക്ക് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ആ ലേഡി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവര് ബോധമില്ലാണ്ടായി, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമോ മാഡം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ അപ്പൊ ഞാൻ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവര് ലൈക്ക് ഫുള്ളി അൺകോൺഷ്യസ് അല്ല, ചെറുതായിട്ട് അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെറുതായിട്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് വന്നിട്ട് ബി പിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, ലോ ബി പി. ഓക്കെ, സോ ഷുഗറും ലോ ഷുഗർ ആയിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അവര് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഈസ് ലൂസിങ് ഫുൾ കോൺഷ്യസ്നെസ്. ഓക്കെ, സോ ഹാഫ് ആയിട്ട് കുറച്ചായിട്ട് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഫുള്ളും പോകുന്ന പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ വാട്ട് വി ഡിഡ് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അവര് പൾസും പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു. പൾസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം പൾസ് ഒക്കെ നോർമൽ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഷുഗർ ലെവൽ ലോ ആയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മള് പേജിങ് ഫോർ ഡോക്ടർ, അത് നോർമലി നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻകേസ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ എമർജൻസി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലൈക്ക് ഇൻസൈറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ എന്ന് അതിന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ അതിനുള്ള പേജിങ് ചെയ്യണം. സോ പേജിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അനൗൺസ്മെന്റ്, പേജിങ് മീൻസ് അനൗൺസ്മെന്റ്. സോ പേജിങ് അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫൈനലി വി ഫൗണ്ട് എ ഡോക്ടർ. സോ luckily doctor was there. സോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് വി ഹാവ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ലൈക്ക് കുറച്ച് ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഉള്ള, കുറച്ച് കാറ്റ് എയർ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് വേണം. ബിക്കോസ് ഈ റോസ് സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ലൈക്ക് ഭയങ്കര കൺജസ്റ്റഡ് അല്ലേ, അവിടെ അവർക്ക് എയർ കിട്ടൂല. സോ ഭയങ്കര സഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലൈക്ക് വേറെ പാസഞ്ചറിന്റെ ഹെൽപ്പ് കൊണ്ട് അവരെ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ലൈക്ക് കിടക്കാനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് റിക്കവറി പൊസിഷൻ കൊടുക്കണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് അവർക്ക് ലോ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ആയതുകൊണ്ട് തലകറക്കും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ റിക്കവറി പൊസിഷൻ, സോ ഹെഡ് ലോ പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ കാല് വന്നിട്ട് 45 ഡിഗ്രി റേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ എന്നിട്ട് അവർക്ക് കഴിക്കാൻ അവർ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ നമ്മൾ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജ്യൂസ്, മാംഗോ ജ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഷുഗർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള മാംഗോ ജ്യൂസ്. സോ അത് കൊടുത്തിരുന്നു ബേസിക്കലി. സോ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ്, പിന്നെ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം കഴിക്കാനും ഒക്കെ ഷുഗർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഫുഡ് കൊടുത്തിരുന്നു അവർക്ക്. അപ്പം അതിനുശേഷം പിന്നെ ഡോക്ടർ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അവർ എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്കിലാണ് ഈ ആൽക്കഹോൾ കുടിച്ചിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അവർക്ക് സംഭവിക്കാൻ കാരണം. പിന്നെ അതിനുശേഷം കുറെ അവര് റെസ്റ്റിംഗിലായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഒരു 1.5 hours അങ്ങനെ അവര് ലൈക്ക് റിക്കവറി പൊസിഷനിൽ തന്നെയായിരുന്നു. കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്രൂ. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ക്യാപ്റ്റൻസ് നമ്മളെ വിളിച്ച് ലൈക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യും എന്തായി അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. പിന്നെ ഡോക്ടറും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബി പി ആൻഡ് ഷുഗർ ആൻഡ് ഓൾ ഫൈനലി ദേ കെയിം ഇൻ ടു ദ ലെവൽ ആൻഡ് പാസഞ്ചർ കുറച്ചായിട്ട് ഓക്കെ ആയി റിക്കവർ ആവാൻ തുടങ്ങി. സോ
സോ ബേസിക്കലി അതായിരുന്നു ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇത്. സോ ബിക്കോസ് ലോങ് ഫ്ലൈറ്റ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാണ്ട് അതും അത്രയും വേഗം അവർ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് വരുന്നതല്ലേ. സോ ഒന്നും കഴിക്കാണ്ട് എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്കിൽ ആൽക്കഹോൾ കുടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. ബട്ട് ലൈക്ക് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ലൈക്ക് ലാൻഡിങ്ങിന്റെ കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മുന്നായിട്ട് അവര് ഓക്കെ ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു നൗ ഐ ആം ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു മൈ സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് സീറ്റിൽ പോയി. പിന്നെ അതിനുശേഷം ലൈക്ക് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡീപ്ലേനിങ് ലാൻഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം he was very happy and he was like thanking us so much for providing an excellent service, and luckily there was a doctor also on board. Even if there is no doctor also, it's okay because we know we are the first aiders, right? So we'll be going through the first aid trainings and all that, so we know how to manage the passengers who's basically undergone the basic like any injuries or anything, like any medical emergencies, we can handle it. So അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ബേസിക്കലി മെഡിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഐ മീൻ മെഡിക്കൽ എമർജൻസീസ് which I've gone through till now. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Hi, ma'am. Hello, good afternoon. മാം, ഒരു ക്രൂ അല്ല പാസഞ്ചർ ക്രൂവിനോട് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോ ക്രൂയുടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? Crewന്റെ reaction, see, it is all based on each individual's perspective. See, some of them, ചില പേർക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും കേട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം, പക്ഷെ അവർക്ക് അത് പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചില ആൾക്കാർ അത് പുറത്ത് കാണിക്കും, പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്ന് അങ്ങനെ പുറത്ത് കാണിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ആസ് എ ക്രൂ, ലൈക്ക് we should have patience. Okay, patience ആണ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യം ക്രൂ ആയിട്ടുള്ളത്. So whatever it is, whatever the situations is, we have to be patient, and then we should be able to understand their requirements. Like അവരെന്തായിരുന്നു പറയുന്നത്, അവരുടെ ആവശ്യം എന്താണ്, സോ അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അവരുടെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ലിസൺ ടു ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി. ഓക്കെ, സോ ശരിക്കും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിന് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് അവരെ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഇത് നോക്കാം. ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ അതിനുശേഷം അവർ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ സീനിയർ ക്യാബിൻ ക്രൂ അങ്ങനെ അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ അല്ലേ. Because everything we cannot give it as senior cabin crew, right? So we also have a responsibility, so we can also manage, because we know how to talk to the passenger basically when it comes to customer service and all. So we have to be very polite, try to understand them, make make them understand also what you are also trying to tell. You should have that empathy, sympathy and all that. So you should like അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ബേസിക്കലി ലൈക്ക് അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക, എന്തുകൊണ്ട് അവർ അപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിച്ച് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കൊടുത്താൽ അത് ശരിയാവുന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. I'm Arya. Good afternoon. Hi. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എക്സിറ്റ് ഡോറിലെ ഫ്ലൈറ്റിലെ എക്സിറ്റ് ഡോറിന്റെ അവിടെ ആർക്കൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുക, അതിപ്പോ എങ്ങനെ ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം പറഞ്ഞു. എമർജൻസി എക്സിറ്റിന്റെ അവിടെ എമർജൻസി എക്സിറ്റിൽ കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ. ബേസിക്കലി ഏബിൾ ബോഡി പാസഞ്ചർ ആയിരിക്കണം, പിന്നെ 15 അബോ, ഞങ്ങളുടെ ബേസിക്കലി ആസ് പെർ അവർ റൂൾസ് 15 years ആൻഡ് അബോ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് കമാൻഡ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ചില പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി അങ്ങനെ മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. നമ്മൾ ബ്രീഫിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലുമാണ് ബ്രീഫിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ അവർക്ക് ഉണ്ടാവണം. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ബേസിക്കലി എക്സിറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഡോർ ഓപ്പണിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അറിയില്ല, അതായത് എക്സിറ്റ് ഡോർ ഓപ്പണിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അവർക്ക് അറിയില്ല, പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. സോ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, നമ്മൾ പറയുന്ന ബ്രീഫിംഗ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അതിന് അക്നോളജ്മെന്റ് തിരിച്ചു വാങ്ങണം. അതായത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസഞ്ചർ വെക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ പ്രഗ്നന്റ് വുമൻ, പിന്നെ എൽഡർലി പാസഞ്ചർ, വെരി ഓൾഡ് പാസഞ്ചർ, പിന്നെ
kids, okay, they are like അവരൊന്നും allowed അല്ല എക്സിറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ അവര് അതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് സീറ്റിംഗ് ലൈക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് അവർ അതിന് സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ ലൈക്ക് ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എക്സിറ്റിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നന്റ് വുമൻ അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ obviously even expectant mothers are also like not able body passengers, right? Even they cannot open the exit. So that is why we like അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിഫോർ ടേക്ക് ഓഫ് at the time of boarding only, like you have to reseat them. Just tell them politely that this is all the criteria for the exit seat. So may I request you to kindly like move to the other seat so that I mean you can relocate to the other seat. Can I relocate? എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംസാരിച്ചെന്ന് obviously അവർ okay എന്ന് തന്നെ പറയുള്ളൂ. So അവർക്ക് whichever seat is comfortable and whichever you have like in case if you have another able-bodied passenger, you can talk to them and request them to sit on this exit seat. That also you can do. So criteria മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കണം. പിന്നെ എക്സിറ്റില് എമർജൻസി എക്സിറ്റില് ലൈക്ക് ഈ ബാഗേജസ് വെക്കുന്നത്, ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അലൗഡ് അല്ല. ബിക്കോസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി എമർജൻസി നമ്മൾ ഇവാക്വേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബാഗേജസ് ഒക്കെ ഒരു ഹിൻഡ്രൻസ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ, അവർക്ക് ലൈക്ക് ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പാസഞ്ചേഴ്സിനും ഒക്കെ. സോ അതുകൊണ്ട് ബാഗേജസ് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അതൊക്കെ ചെയ്യണം. ബാഗേജസ് ഒക്കെ ഓരോ ബിന്നിൽ തന്നെ വെക്കണം. എക്സിറ്റ് റോസിൽ ഒരു ബാഗേജസും ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ലൈക്ക് പോപ്പിംഗ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ലഗേജസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. സോ ഈ ക്രൈറ്റീരിയസ് ഒക്കെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ മൈൻഡിൽ വെച്ചാൽ മതി എക്സിറ്റിന്റെ നോക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Good afternoon. Hello, good afternoon. Anjali. How are you? Fine. What about you? I'm good, thank you so much. എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോക്സ് ഓഫും ചോക്സ് ഓണും എന്താണ്? Okay, so shocks off എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് first like when an aircraft like ഈ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ടേക്ക് ഓഫിന്റെ സമയത്ത്, ഓക്കെ, അതായത് ടേക്ക് ഓഫ് വെൻ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് വീൽ പുഷ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ, അതായത് എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഫ്രണ്ട് വീൽ പുഷ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ചോക്സ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ചോക്സ് ഓൺ, okay, so from that time to till it lands, okay, till it flies until it lands to another destination, that after landing, after clearing the active runway, and when it comes to the parking bay, then when it comes to the parking bay and parks over there, okay, and then when the chocks when they get the chocks and then they place the chocks over there in front of the wheels, that is called chocks off. So ഈ നമ്മള് ഫ്ലൈയിങ് അവേഴ്സ് വന്നിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ആവുന്നത് ചോക്സ് ഓഫ് ടു ചോക്സ് ഓൺ അങ്ങനെയല്ലേ, ചോക്സ് ഓഫ് ചോക്സ് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്സ് ഓൺ ടു ചോക്സ് ഓഫ് അങ്ങനെ. സോ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബേസിക്കലി ഇൻഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുഷ് ബാക്ക് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ചോക്സ് ഓൺ ആവുന്നത്, ഫ്ലൈറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ തുടങ്ങുന്നത്. സോ ആ ഹവേഴ്സ് തൊട്ടാണ് അവര് ഫ്ലൈയിങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ടേക്ക് ഓഫ്, പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇൻഫ്ലൈറ്റ് ക്രൂസിംഗ് ലെവൽ, പിന്നെ ലാൻഡിങ്, okay, descent level, and then landing, then basically comes into parking. So till then and our salary will be calculated. Okay, I hope you got it. Thank you. Okay, thank you. Ma'am, I have a doubt. Is there any kind Hello? of ma'am, is there any kind of certificates or permission needed for landing while crew is on board? Landing for? Landing to another airport, is crew needed any kind of permission or certificates? No, basically crew doesn't need any for regional, that is for like domestic flights and all, they doesn't need any certificates or anything for landing, because we like if in case if we are traveling to any international destinations, like we are going like we do not have any visa and all that, right, when we are traveling to international destinations. So we are going through under general declaration. That is, general declaration means it is from the company side, whichever company we are working.
So I was working for Go Air, for example. Okay, so I was working for Go First Airlines. So in that, like, we basically, when we are traveling to international sectors, we have something called general declaration and a baggage declaration, where we carry all that. It's basically a form where we fill up our name, passport number, validity, and all that. Okay, and a baggage declaration, how much luggage we have and all that. So what all we are carrying, what all items we are carrying, and all. So we fill all that forms and we take it with us. So when we reach to immigration, they check all this. They check the passport, they check the general declaration and all from the company which they have given, and then they allow us to fly. And after landing also, like, we'll be having the immigration, right? Exit immigration. So we have to go there and submit this form, and will be cleared from the immigration also. So it's like, basically, we do not have any thing like that, such a kind of thing, like after landing we don't need any documents. So if you have AEP, valid AEP, that is airport aerodrome pass, airport entry pass, that is sufficient for any entry in the regional airport. Ma'am, can fly without AEP or competency, valid competency? No, we cannot fly without any valid competency or without any AEP. I mean, without AEP, because AEP is the one airport entry pass where we have, like, it is like basically an ID card. Okay, I mean, it's an ID card. So we can only enter only if we have that. So we'll be basically getting it from Vikas. Okay, so from the company side only we'll be getting it. So we should have that, then only we can enter into the airport. Okay, and like, competency is where basically, if in case, if any of your competencies are getting expired, like for example, if your medicals is getting expired, or your first aid subject validity will be there, no? So that if that is getting expired, you should make sure that your competency is up to date. If in case, if it is getting expired, for example, first aid is getting expired, you should inform the respective team, that is a management, so that they will schedule you for the training. And once you complete with the training, and then you will be having a check flight, okay, fan flight. After completing that, your competency will be updated. Then only you can fly. So make sure that your competency is valid. That is entire subject, like each and every like module is valid. Then only you can fly. Thank you, ma'am. Thanks. Hi, ma'am. How are you? Hello, good afternoon. I'm good, thank you. How are you? Fine. Ma'am, എൻ്റെ question lavatory fire വന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? Lab? Lavatory. He is asking about Lavatory fire. Yeah. Okay, lavatory fire procedure. Okay. Basically, see, if we see fire, then we fight fire, right? So, like, lavatory ന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇപ്പോ ഒരു fire എന്ന് വെച്ചു. Okay. So what we have to do is, we cannot directly open the door, right? Because we don't know, like, what is the intensity of fire over there inside, right? So what we have to do is, we have to take the precautions, like PB, we have protective breathing equipment. Okay, PB means protective breathing equipment, where we have mask kind of thing to protect ourselves. Okay, so like, from the smoke and all that. So we can like, apply that. We can wear that, and then we can also wear the gloves, FRG, that is fire resistant gloves, which we have for our hands. Okay, so we can wear that also, and we have to check. First of all, we'll get the indication in which particular lab there is fire. Okay, which particular laboratory there is fire. So once we get the indication, we'll have to, we cannot directly open the door. So what we have to do is, we have to crouch down. That is like, we have to bend down and sit. Okay, and I mean, sit means half sitting kind of thing, crouching down. And then we have to check with our palm behind, that is the back side of our palm, like, what is the, I mean, if there is any heat present or something. Okay, so from to the door, the lavatory door is there, no? So we have to check from behind the palm, because we'll get to know what is the intensity of fire inside. If it is too hot, that means the fire is already everywhere. So it is, the intensity is more. So in that case, what we have to do is grab the nearest BCF, okay, whichever BCF you have. BCF is, basically fighting extinguisher. So we have to grab that nearest fighting extinguisher, and someone for assistance also. We need a backup also, because
as you know, like fire extinguishers are very less in seconds, like they work only for few seconds, right? So you need some backup also for that. And inform the commander also, like that is the PIC, the captain, whoever is into. So fight the fire. Like fight the fire, first of all, you just open the door slightly, and then just only that nozzle should pass through that door, okay? Because if you enter inside, then you will risk your own life. So what you have to do is just open the door slightly, and BCF in the nozzle ഇല്ലേ അത് മാത്രം എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉള്ളിൽ ആക്കിയിട്ട് ലൈക്ക് എൻറ്റർ so that can pass it through inside, and then squeeze the trigger and fight fire. Like you have to fight the fire in the BCF. So once that is done, and if you feel that it is okay, like once you just extinguish all the fire extinguisher, okay? എല്ലാം സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് ഫയർ കുറച്ച് ഓക്കെ ആയി കൂൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം, അതായത് again you will be checking with your hand, right? Like whether the intensity is more heat or no. So once you get to know it is not more heat, then you can just open slightly the door, and then you can check whether it is safe to enter inside or not. So then you can safely enter inside. Once the fire is little out and if it is cool, then you can enter inside and just check wherever where exactly which area the fire has catched. Okay, I mean the fire has gotten catched, and then you have to again fight the fire. So fight the fire and extinguish the BCF properly, so that like you will get to know like where exactly it has gone wrong, and then just remove all the flammable items also from there. That means like tissue paper, tissue rolls, all the things like oxygen bottles and all like oxygen. Obviously, it will not be there, but like all the flammable items, like you have to remove it from there and then keep it in the other location, and just monitor if the fire is extinguished properly or not. Fire is completely gone. I mean, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫയർ ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഇൻ കേസ് ഫയർ ഔട്ട് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ വി ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ സെയിം പ്രൊസീജിയർ. That is other BCF. We'll be having different. I mean, in GoFirst we had 5 BCF, 5 number of BCF. So we can use like maximum how much about the fire intensity it is. Okay, so we can use the second one also, no problem in that. So we should basically fight the fire and maximum try to make it in control, and like because that should not spread. No, if it spreads, then it will be an entire damage. Like it will make an entire damage to the aircraft. So fight the fire and get backup also. Inform like everything, whatever the procedure you're going through, just inform each and everything to the PIC, that is captain also. Okay, so in case if there is any emergency landing required, so they will land to the nearest airport. So that is how basically you fight the fire. So once fighting fire is done, then you will be like getting back. You should basically know this fighting fire procedure and all, like how to operate the BCF, that is fire extinguisher, how to wear a PB, that is protective breathing equipment and all. It is protecting ourselves. Okay, to protect ourselves. So that and all, like it's a different topic. So if I go into it, then it will be a depth knowledge. Then it will be a different thing, separate thing. So once you fight the fire, then you can let the captain know that fire is out now, and you have to keep monitoring the lavatory also. That each and every 10 to 15 minutes gap, you have to keep monitoring the lavatory, and you should never allow passengers to use that particular lavatory. Okay, you should make it locked from outside. Also, you can make lock, and then you have to lock it and give it. Like you should not allow any passengers till you land and till you get clearance for the thing. Okay, that is how you fight the fire. Thank you. Good afternoon, ma'am. I'm Shweta. Hello, good afternoon. Hi, Shweta. My question is, what are the things to be kept in mind while handling a passenger? While handling? A passenger. Okay. Any normal passenger, or you mean? Or disruptive passenger? Okay. Okay. Normal passenger, right? Okay. So basically, like, as I said, like, first of all, you should have a presence of
like talking to them, like whatever they like you should have a smile first of all, okay? Like in case if they have any complaints also, if you have a polite character, if you have a polite nature, and if you're talking very politely, that is more sufficient for them actually. So make just try to understand them also, get into their shoes and just check what exactly they need. So whatever is their requirement, so we can fulfill that accordingly. So it's like basically you should have politeness, and when it comes to the thing like satisfaction, like you should make them understand that if in case, for example, if a passenger is asking for some meal which is not available on board, so you should be able to like tackle them, how you talk to them and tackle them, or like make them understand that in this particular meal is not available. I'm extremely very sorry, sir. So I apologize, sincerely apologize from my end. Like, please, try to make them understand, so that surely they will be able to understand. If you show sympathy, if you talk to them politely, like you should understand in such a way. I mean, you should make them understand in such a way that you're itself a passenger traveling with them. You yourself a passenger. You're yourself a passenger who's traveling with them, or you're into their shoes and understanding them and trying to sort out their problems. So it will be okay once once you are patient enough to handle the passengers. Once you can try to understand them, listen to them carefully, then you will surely be able to tackle that particular passenger. Thank you so much. Thank you, sir. Ma'am, is it important to be too fair to become a cabin crew? I'm sorry, I did not get you. Is it important to be too fair to become a cabin crew? I hope your voice is not so audible. Could you please make it little clear? I mean, can you please be little louder? Ma'am, is it important to be too fair to become a cabin crew? Too fair to Too be fair. too Okay, fair. too fair. Okay. You mean the complexion? Okay. There is nothing like that. See, basically, it's like cabin crew. Nowhere it is mentioned that you have to be fair. You should be beautiful, like film actress or something, or film actor. It's nothing like that. And skin tone, there is no racism in this particular job. Okay, so that is a basic thing. So it is like if you have I mean, the criteria, basic criteria, that is BMI, which you have. Okay, if you are in the perfect BMI, height and weight, the skin, okay, skin also, skin, if it is good. I'm not telling that you should have uh like such a glorious skin where the film actors and all have. It's nothing like that. Okay, so it is like basically acne should not be there, or the pimples. Okay, it should not be there. So you should have a good skin complexion, and if whether it is dark skin or white skin, it doesn't matter. It's nothing like that. Okay, so you nobody should get demotivated that if they have a dark skin, no, they will not be able to become a cabin crew. It's nothing like that. Ma'am, Okay. tattoo body. Tattoo, tattoo is not allowed basically in the aviation sector. So if you want to be a cabin crew, I would suggest you like basically tattoo ചെയ്യുന്നത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത് നല്ലത്. Okay. Like if in case if you even if you have tattoo also, it should not be in a visible area. Okay, that means it should not be visible in their uniform. Okay. If they're ക്യാബിൻ ക്രൂ ആകാനുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാമോ? cabin crew training experience, see, starting വന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു to be frank, okay, like when I joined GoFirst Airlines, and I had 3 months of training at Bombay. So സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ചൊരു കഷ്ടമായിട്ടൊക്കെ തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ടു അസ്, ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ന്യൂ ടു അസ്. സോ കുറച്ചൊരു കഷ്ടമായിട്ട് നമുക്കൊരു ലൈക്ക് മേ ബി സേഫ്റ്റി ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആണെങ്കിലും കുറച്ചൊരു കഷ്ടമായിട്ട് തോന്നും. ബട്ട് like when we are listening to the class, when we are more focusing on like the faculty's
നമ്മളുടെ ട്രെയിനേഴ്സ് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് obviously we will be having interest, no, because it's our dream job. So we have to spend more time on that and study more properly, so that if we understand the thing, so it is easy to get it off. I mean, it is easy to crack the exams also. It's nothing much. So the same thing, like you will be having each and every year, you'll be having a recurrent exams also, right? It's not that only one time exam you will pass it and you will finish the training and then everything is done. It's nothing like that. Every year you'll be having recurrent exams, like the same subjects, like safety, first, and nothing much different. Okay, I mean, it's not a new thing. സെയിം സബ്ജക്ട് തന്നെ ലൈക്ക് സേഫ്റ്റി, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്, ആപ്റ്റ്, DGR, അങ്ങനെ കുറെ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്. സോ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചും പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചും എക്സാം എഴുതണം, സെയിം എഴുതണം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദാറ്റ് അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഫ്ലൈയിങ് ലൈസൻസ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്ലൈയിങ് ലൈസൻസ് വാലിഡ് ആയിരിക്കണം, അതായത് കോമ്പറ്റൻസി വാലിഡ് ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ടു ചെക്ക് വെദർ our knowledge is up to date, if in case if we have forgotten anything. So obviously, no, we should never forget first aid, safety and all that, because if in case of any emergency in flight, we should be able to handle that, no? That is why we have a recurrence also every yearly wise, according to the validity. Like validity കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗോഫേഴ്സിൽ ഏവിയേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ആപ്റ്റെക്കിന് വന്നിട്ട് 2 years ആണ് വാലിഡിറ്റി. സോ 2 years കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ട്. പിന്നെ DGRും അതേപോലെ തന്നെ 2 years ആണ് വാലിഡിറ്റി. സോ 2 years കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് അത് എക്സാം എഴുതണം. സോ അതേപോലെ പിന്നെ വേറെ ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്, സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് 1 year വാലിഡിറ്റി. സോ we have to every time keep on updating our knowledge. Okay, മാമിന്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് എവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു? എന്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ബോംബെയിൽ തന്നെ. നമ്മുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ബേസിക്കലി ബോംബെയിലാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് കാലിഡോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഗോയറിന്റെ ഓഫീസിലായിരുന്നു ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 months ട്രെയിനിങ്, നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി 3 months, ലൈക്ക് 2.5 months ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മളെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ടാവും. ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗ്രാജുവേഷൻ, once we clear all the subjects. Then after that, after graduation, we'll have FAM flight, that is familiarization flight. Familiarization, that is it's like a basically check flight. Okay, so നമ്മളെ സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ സീനിയേഴ്സ് വന്നിട്ട് നമ്മള് ലൈക്ക് നമുക്കൊരു ഫ്ലൈറ്റ് അവർ അസൈൻ ചെയ്യും, 1-2 സെക്ടർ നമ്മൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും. സോ നമ്മള് പോയിട്ട് ആ ഫ്ലൈറ്റിന് പോയി നമ്മൾ വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so because we are juniors, no, so we don't know, like we are new to that particular thing. So like training in the knowledge വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡോർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, എക്സിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. പാസഞ്ചർ ഹാൻഡ്ലിങ്, സർവീസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് നമുക്കൊരു ചെക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷമാണ് വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് ഫ്ലൈങ്. So once we clear that FAM flight, there will be a form which SCC, senior cabin crew, will be filling for us. Okay, that is after the check flight, they will fill the form and they will just some of the companies they have form and some of the companies they just fill it online. It's different to like companies different procedures. So അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ FAM ഫ്ലൈറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അല്ലേന്ന് നമ്മുടെ സീനിയർ പറയും. അങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ അവർ ആ ഫോമിൽ സൈൻ ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും സൈൻ ചെയ്ത് തരും. സോ ദെൻ ഫ്രം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഓൺവേർഡ്സ്, ഐ മീൻ നെക്സ്റ്റ് 1 or 2 days വിൽ ബി റിലീസ് ഫോർ ഫ്ലൈങ്. സോ സോളോ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Good afternoon, ma'am. I'm Sheetal. ഹലോ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. മാം, എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഫ്ലൈങ് അവറിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, ബിസിനസ് മാനും ഉണ്ട്, അപ്പൊ ആർക്കായിരിക്കും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക? എമർജൻസിയിൽ വരുമ്പോ ഫ്ലൈയിങ് ജോബിലേക്ക് എമർജൻസി എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഐ മീൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. It doesn't make any difference, like even if they are business class passenger, or even if they are economy class passenger. Of course, it is basically a life, no? So we should consider everyone and treat everyone in the same way. And first of all, നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
So we cannot like differentiate between business class passenger or economic class passenger. Okay, thank you. Ma'am, I'm Shafi. Good afternoon. Hello, Captain. മാം എന്റെ ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണമല്ല, ഈ വീൽ ചെയർ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, വീൽ ചെയർ പാസഞ്ചേഴ്സ്, അവരെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്? Okay, wheelchair passengers, basically we are not supposed to, I know, I hope, I can understand that you're new into this, but നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് wheelchair passengers എന്നല്ല അവരെ അഡ്രസ് ചെയ്യുക, സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പാസഞ്ചേഴ്സ് എന്നാ പറയാ. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് സി നമ്മൾ ഒരു ആൾക്കാരുടെ ലൈക്ക് ലോ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീൽ ചെയർ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ എന്തോ ഒരു പോലെ ഇതാവും അല്ലേ. സോ ദേ ആർ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഓക്കെ നമ്മളുടെ എബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുണ്ടാവും. അപ്പോ വി കോൾ ദം ആസ് സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പാസഞ്ചർ who request special assistance. Okay, so just keep this in mind, it will be helpful for you. So special assistance passengers ne handle cheynathu nammal main aayittu avaru boarding inde time ilakka namakku we will be having the ground staff, they will be like helping them into get into the flight and all that. Once they enter into the flight, nammal avarku seat number in case ariyilla annundengil seat in case അറിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സീറ്റ് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവര് സീറ്റ് നമ്പർ അവിടെ പോയിട്ട് സീറ്റിൽ കൊണ്ട് ഇരുത്താൻ നോക്കുക, അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. സോ അവര് ലഗേജസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വെക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so in case if there is no ground staff to help them with their luggages and all, we can help them out to place the luggages in the overhead bin and all that. And mainly concentrate on the briefing also, like there is a briefing for wheelchair passengers too. Okay, so before they take off, once they board into the aircraft, once they settle down, അവര് സീറ്റിലൊക്കെ ഇരുന്ന് സെറ്റിൽ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവര് ബ്രീഫിംഗ് ചെയ്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കോൾ ബെൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ക്രൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൂ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ബ്രീഫിംഗ് ഉണ്ട്. ആ ബ്രീഫിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവര് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വേണം എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അധികം കൊടുക്കണം. We should not like get them a feeling that we are not at all caring them. It should not be like that. So basically a humanity, like where it comes, like where we have passenger who is not able body passenger, so we can treat them in such a way like that. And once we treat them in such a good patient way, and when we care them so much and all, so obviously they will be so happy to fly with us again. Okay, and at the time of deplaning also, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സർവീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമല്ലോ, നമുക്ക് കസ്റ്റമർ നമുക്ക് ഫുഡിന്റെ ബിവറേജ് അങ്ങനെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻ കേസ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അർജന്റ് വാട്ടർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ, അതോ നമ്മൾ അത് അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും? സോറി മനസ്സിലായില്ല, എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം എന്തെങ്കിലും വേണം? അല്ല, ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു കസ്റ്റമറിനെ ഒന്ന് സർവീസ് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അപ്പം ആ ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പം ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പാസഞ്ചേഴ്സിന് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അർജന്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മളിപ്പം ഈ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവീസിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമോ, അതോ നമ്മൾ അവരെ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുമോ? എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ല, ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ പാസഞ്ചർ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ പാസഞ്ചറിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും നോക്കണം. ബിക്കോസ് it can be a medical emergency also, right? So we cannot tell that okay, I'll come back to you, I'll get back to you later. It's nothing like that. So when you're doing the service, when you see that there's a call bell, just attend that call bell. Okay, you can just ask your fellow colleagues to just take care of the service. Okay, continue the service, I'll be attending the call then I will come back to normal. So you can just go to that particular passenger, attend, just check what exactly he wants. Then in case വെള്ളമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കുക. Just never make them to wait. Okay, so
അത് ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ തന്നെ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് സർവീസ് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരോട് കുറച്ച് പെർമിഷൻ ചോദിക്കാം, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് ടൈം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ when it comes to medical emergency and all that, water, if they require water and all, you have to then and there give it, no? So immediate, it should be immediate. So അപ്പൊ തന്നെ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത്. So it's nothing that like സർവീസ് വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ പാസഞ്ചറിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകരുത്, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, so that's thing. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. ഇപ്പൊ ഒരു പാസഞ്ചർ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക, അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു, അന്നേരം അതെങ്ങനെ ഓൺ ബോർഡിൽ മനസ്സിലാക്കും അവരെ? Okay, അത് it's basically called as pre-booked meal. Okay, pre-booked meal എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. സോ അവര് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അതിൽ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും, മീൽ ബുക്ക് ചെയ്യണോ, അതിനുള്ള ഇത് വേണോ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും. സോ മീൽ ബുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരുടെ നെയിം നമ്മളുടെ PSM, അതായത് പാസഞ്ചർ സർവീസ് മാനിഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും, അതിൽ എഫക്റ്റ് ആവും. ഓക്കെ, അതിൽ കാണിക്കും, റിഫ്ലക്ട് ആവും അതിൽ. സോ ലൈക്ക് അതിൽ അവര് പേര്, പാസഞ്ചറിന്റെ നെയിം, പിന്നെ PNR നമ്പർ, പിന്നെ അവര് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെയിൽ, ഓക്കെ, അതുണ്ടാവും. സോ സാധാരണ ഞങ്ങളുടെ ഗോപ്പേഴ്സിൽ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. കോർപ്പറേറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സ് മീൻസ് വേർ ലൈക്ക് അവർ ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രീ ബുക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, അവർക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക, ലൈക്ക് സാൻഡ്വിച്ച്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാൻഡ്വിച്ച് വിത്ത് ബെവറേജ് ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ, ബോക്സിൽ സാൻഡ്വിച്ചും പിന്നെ ഒരു ജ്യൂസും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് സാധാരണ. അത് ഓരോ എയർലൈനിലും ഡിഫറെന്റ് മീൽസ് അങ്ങനെയാണ്. സോ ഞങ്ങളുടെ അങ്ങനെയായിരുന്നു, സാൻഡ്വിച്ചും പിന്നെ ഒരു ജ്യൂസും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, മെയിൻ ആയിട്ട് അവർക്ക് ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച് വേണം, വെജ് സാൻഡ്വിച്ച് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ സാലഡ് വേണം, സലാഡ് അങ്ങനത്തെ മെയിൻ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെനു ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ അത് അവര് അത് നമ്മളെ ലിസ്റ്റിൽ റിഫ്ലക്ട് ആവും, അവരുടെ പേരും പിന്നെ PNR, സീറ്റ് നമ്പറും, പിന്നെ എന്താ പറയാ എന്താണ് അവർ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ മീല്, അത് അപ്ലിഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. ഫ്ലൈറ്റിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ കേറ്ററിംഗ് ടീം അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് അവർ സീറ്റ് നമ്പർ നോക്കി നെയിം കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക, അവർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ്. സോ PSM ഉണ്ട്, പാസഞ്ചർ സർവീസ് മാനിഫെസ്റ്റിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടാവും, നെയിമും PNRും സീറ്റ് നമ്പറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവരുടെ ഒന്നുകൂടി നെയിം കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് സീറ്റ് നമ്പറും കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുക, അവർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു സെർവ് ദ റോങ് പാസഞ്ചർ, ഓക്കെ, സീറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പാസഞ്ചർ, സോ ഈ പാസഞ്ചറിന് പകരം നിങ്ങൾ വേറെ പാസഞ്ചറിന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ അഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ പ്രോബ്ലം, നോ, യു കനോട്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ബാക്ക് ഓൾസോ, റൈറ്റ്? വൺസ് യു സെർവ് someone, then you cannot take it back, no? It won't look good. So first confirm the name, check their boarding pass. Okay, you can also check their boarding pass. So may I have your boarding pass? Okay, and then you can just check the boarding pass, and then you can, according to the meal whatever they have booked, you can serve the passenger. Thank you. Good afternoon. I'm Anshita. Hello, good afternoon. എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഫ്ലൈറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കോക്പിറ്റിൽ ക്യാപ്റ്റന്റെ അവിടെ വെക്കുന്നത്, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ക്യാപ്റ്റന്റെ കോക്പിറ്റില് ക്യാപ്റ്റന്റെ ഒക്കെ വെക്കുകയാണ്, സീനിയർ SCC ലാസ്റ്റേക്ക്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി ക്യാപ്റ്റന്റെ അടുത്ത് നമ്മളെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതായത് നമ്മളെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ക്രൂ, ഓക്കെ, അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ SCC അവർക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാം. ഫ്ലൈറ്റ് ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ ബോർഡിംഗ് the SCC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീനിയർ ക്യാബിൻ ക്രൂ, അവര് ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻസിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷന് പോകും. ഓക്കെ, സോ കോക്പിറ്റിൽ പോയ സമയത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവര് ലൈക്ക് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ കാർഡ്. ഗോപ്പേഴ്സിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ we have a kind of form kind of thing where we fill all the crew details like name, position, where exactly they are working, like in the aft galley or forward galley and all that, and then according to that position will be assigned. സോ നെയിമും കംപ്ലീറ്റ് നെയിം, ID നമ്പർ, ഇതൊക്കെ സിഗ്നേച്ചർ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫോം ഉണ്ടാവും. ആ ഫോം ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ക്രൂവിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്യാപ്റ്റന് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ക്യാപ്റ്റന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും, ബേസിക്കലി ലൈക്ക് അവർ ആരുടെ കൂടെയൊക്കെയാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ ക്രൂ ഉള്ളത്, ക്രൂവിന്റെ പേര് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബിഫോർ ഫ്ലൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ബോർഡിംഗ്
when like SCC is going for the introduction to the captain, we'll be handing over that particular slip that is called allocation slip, work allocation slip. So we hand it over to the captain. So അത് കോക്പിറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുക, ക്യാപ്റ്റന്റെ അടുത്ത് തന്നെ അത് എപ്പോഴും വെക്കും. പാനലിൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ക്യാപ്റ്റന് കൊടുക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ക്യാപ്റ്റന്റെ പാനലിന്റെ സെന്ററിലുള്ള റാച്ചിലാണോ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സീനിയർ ഗ്രൂപ്പ് പോവാന്നാ ചോദിക്കുന്നത്? അത് ക്യാപ്റ്റന്റെ ഇതിൽ പാനലിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. ക്യാപ്റ്റന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു കോഡ് ക്ലോസറ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ തന്നെ അവർ പ്ലേസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അവരുടെ റിപ്പോർട്ടും ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ ബുക്ക് അതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ അവർ വെക്കാറുള്ളത്. സോ ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ കോക്പിറ്റ് ഓൺലി ബേസിക്കലി, ഇൻസൈഡ് ദ കോക്പിറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആസ് എ സീനിയർ ക്യാബിൻ ക്രൂ എല്ലാം സീനിയർ ക്യാബിൻ ക്രൂ മാത്രം എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റിന് ശേഷം ഓരോരോ സെക്ടറിന് ശേഷം ആ ഫ്ലൈറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഫിൽ ചെയ്യണം. അത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. അത് നമ്മള് ഗോഫേഴ്സിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഫോം ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഇൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ അതുകൊണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റ് റിപ്പോർട്ടും അതിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാ, ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും പാസഞ്ചർ കംപ്ലൈൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ ഫ്ലൈറ്റ്. സോ വിൽ ബി ഫില്ലിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫോം. So it's basically a form, a link form. So we have to fill it in that SCC. മാഡം, ഫസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ബോർഡ്, ലാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ഡോർ ക്ലോസ്ഡ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം? First passenger board, last, okay. That is SCC mention ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ബോർഡ് ചെയ്തത്, ക്രൂ ബോർഡിംഗ് ടൈം, SCC ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നത്, സീനിയർ ക്യാബിൻ ക്രൂ. ഓക്കെ, സോ അവര് വന്നിട്ട് basically like we used to have a book, notepad or something like that, so that in that we'll be noting like crew boarding time, എത്ര മണിക്കാ ക്രൂ എയർക്രാഫ്റ്റ് ബോർഡ് ചെയ്തത്, പിന്നെ എന്താ പറയാ ലൈക് ഫസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ എപ്പോഴാ ബോർഡ് ചെയ്തത്, ലാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ എപ്പോഴായിരുന്നു ബോർഡ് ചെയ്തത്, ടൈമിംഗ്. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി ടൈമിംഗ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. സോ എക്സാക്ട് ടൈമിംഗ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. പിന്നെ ടേക്ക് ഓഫ് എത്ര മണിക്കാ, എത്ര കറക്റ്റ് എക്സാക്ട് ടൈമിനായത് എന്നൊക്കെ, സർവീസ് എത്ര മണിക്കാ ടൈം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ SCC will be having all these details. Thank you. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Yeah, sure. So before I'm concluding the session, I want to tell you that so we just started, actually our students just started the program, that is aviation program, and Sia is my students. I can proudly say that. So he arranged the session right now. So a big thank to him and also to you, because almost 1 hour you spend your valuable time for us. So a great, a big thank you once again, okay, on behalf of Triplan and Triplan family and also my students, on behalf of my students too. So thank you. And I wish all the best for all the students. Like I hope they will get a good opportunity and they'll fly soon, very soon. Sure. So if you are maybe if you're coming to Attapalam or to Palakkad, to nearby our institutions, please get down here so that we can have this live interactive sessions. Okay, so thank you once again, a big thank you. Thank you so much. Nice meeting you. Yeah. Thank you so much.